Ngai ririkana rigitani na thirikari maiguithanie Wanjiku ndakone thina. Urakiarĩrĩria ndeto ĩyo ĩgiĩ mugomo wa arigitani kiumia gĩũkĩte. MCA mukira wa haria Olkara uranjira ndirageithio ni Die Hard fan kuma haria Olkara wetagwo Ben Kinyozi exclusive Kinyozi na mekirite Kameme ga TV mwenjange andu ni undu wa githaa gĩa curfew. Thengio Njethi wa iria kuma Pwani uranjira we mitambo-ini Mohoro wa Manchester onawe we mitambo-ini rondo mwe na thika ndatinda wega njetereire mundu uranjitira thiguku we ngura wa thika tigoco guthi kwanja ni ukoragwo na gikombe giakwa gia thubu. Haya tutapatana tu. Hello. Not only in Laikipia akorwa ingi guku bururi-ini matiramukira kigina kiao corruption niyo ikoretwo imuhari-ini wa mbere. Ndona kijira ritwa riaku rondomo na Mohoro wa upendo na we ndakuona ni na mbere na kunyandikira Facebook Twitter rondomo na gwa 21182 tuthina mbere na mohoro maitu kihitaitano kia hauru no kirathie na mbere ceceni-ini ciothe cia kambuni ino ya Media Max na muthenya wa umuthi andu atandatu ni matugitwo na o mundu fikifiki rondomwe na iheo ingi ahotani ya matugirwo o mundu na fikifiki yake kiroko kia umuthi thiini wa tabarira ya njanjo ya muturire na kihitaitano giki no kirathie na mbere kuria ahotani angi matanyitwo gugakorwo magitugwo Jumamothi ya kiumia giukite. Umuthi ni muthenya wa Saturday na ugurona haha andu magemete kugema andu moimite bururi mugima moke me iyirire nduthi ciao iria magurite thiini wa thoko ya Haulu. Tukiambiriria na muthuri uyu mwega muthe ndi mwega muno witagwo tawa James kuma Makandara ucio oimite Makandara haha Nairobi. My sister we mwega mwega fiu uhoro waku mwega fiu kwanyu niku Mairu inyanya hururu na uno rero successful bidder wa nduthi niguo ndetigu ino kuruta wira uriku nayo gwetha mundu atwarage arute biashara nayo niguo wow, thank you so much. Tuthie mwena uyu ungi my sister jambo kwa fiu uhoro waku mwe Jane wa Ngoi Karagwa-ini Karagwa-ini Nyandarua Karagwa-ini ni we successful bidder ndetigu nduthi no murenda gwika atia nayo muthuri arithia nayo all right ndera thie ngigutwaraga o kahora wone uria gwakorwo kuhana muthenya wa umuthi we mwega ndi mwega kuma Ndendero rĩu wekĩrire bid ĩrĩkũ 1486 rĩu nduthi ĩno kũruta wĩra ũrĩkũ nayo rĩu nĩ kĩmwana kĩrĩthiaga nayo tũwĩha maitũ wĩ mwega ndi mwega nginya nĩ ũracaririe nginya gĩbuti kĩa nduthi nĩguo rĩu ĩno nduthi rĩu nĩyo ũrĩtwarithagia kana gũgũthiĩ atĩa mũthuri nĩyo ũrĩtwarithagia all right ndĩrenda tũthiĩ mwena ũyũ ũngĩ hemzem rafiki yangu my friend we mwega ndi mwega muno wĩtagwo Wainaina wa Karanja na Njeri rĩu kuma kũ ndutagira wĩra Gatundu no gwitũ nĩ Gĩthũngũri nduthi nĩ wakĩigua rĩu ningĩ yathi all the way Gĩthũngũri mwena ũcio ũngĩ yuma Kitale mwena ũyũ ũngĩ twathiĩ nginya kũ twathiĩ nginya mwena wa Eldoret yes koguo hena Eldoret hena Kitale mwena ũrĩa rĩu Eldoret irutaga wĩra ũrĩkũ Eldoret irutaga wĩra wa nduka ndĩ mwendia wa nduka nduka ĩno rĩu nduthi ĩno nĩ ĩgũteithia wĩra ũcio nduthi ĩno nĩ ĩkũndeithia wĩra mũnene mũno wa gũsupply mĩrigo kuma Kiambu rĩa Bai Kamere wekĩrire pay bill namba ĩrĩkũ ndekĩrire 777,892 haya bid yaku bid yakwa nĩ 1532 rĩu nĩ wĩ ũcio ũrenda atĩa na ĩno ndĩrenda ndwarithagie ngatwaraga irio tondũ ndugaga irio ngĩtwaraga mĩako mũthee ndangĩhota gũtwarithania niĩ ngũtwarithia na ndĩrenda wĩingĩre thĩinĩ wa M-Pesa paybill number 77892 account name ĩkĩra bid yaku na maũndũ no moke wega tondũ mũthenya ũyũ ũngĩ wa Saturday ngakorwo na big up haha muthemba wa Hilux ndiũ kana mũramenya kwĩna Hilux mũreciria atĩa ũhoro wayo nĩ mũramĩgũra na no ciringi 100 na githĩ tiguo thank you so much tucemanie mũthenya wa Saturday. Haya nawe no utuike muhotani wa fikifiki kana ngari iyo muthemba wa Hilux kiumia giukite. Haya garia munyaka waku
thukuru ciothe cia muingi nĩ cigũkorwo na maĩ ma kũigana na nĩguo gũtigĩrĩra atĩ arutwo othe nĩ marathingata ũtheru ta ũrĩa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ yendekithĩtie na arĩa kana arĩ o ciumia ithatũ citigarĩte mbere ya thukuru ciothe kũhingũrwo. Thirikari nĩ yũrĩtie aciari matikagĩe na wagagu o wothe kuona maũndũ mothe nĩ megũtangĩkĩrwo. Mũbango wa gũtigĩrĩra atĩ thukuru ciothe cirĩ na maĩ ũratabarĩrwo nĩ thirikari hamwe na ikundi ingĩ citarĩ cia gĩthirikari. Maybe for you to help us understand. I was wondering. All schools will be provided by what? Just last week, we had a meeting with Rotary International and UNICEF on how do we prepare to open the schools. And one of the key highlights was water provision. So we are going to be working with the partners like UNICEF and Rotary to ensure that, and all other philanthropies who want to help to provide water, particularly to the vulnerable areas, the semi-arid and the arid areas. So that's our intention. We are working with the development partners, our private sector, and all the other people that are involved. We cannot do all as a government. So we have to work with our partners and all the others, and that's what we are doing. Sanitation, we would like to move it to at least 40% by around that time, as we build up to the 2030, what we were talking about. But it's not easy, it's difficult. We also, that without water, we don't know what the COVID issue would have done to us. So water is very critical, and now everybody knows that we require water. We provided a lot of water to the vulnerable areas, water boosters, water tanks for washing hands and so on during this COVID period, and we are still continuing to do that. They are meant to foster or to provide for better provision of water, better consumption of water, provision of water to the populace. They are going to regulate the service boards that provide water to people. They're going to license these service providers. They're going to license the bulk water providers. They're also looking at those who want to drill or to put up boreholes in their own residences. Do they have the capacity? Do they have the capacity to distribute this water? These companies that are set up by the county government, you must also appreciate that much of water, the services provided by water is a devolved function. Nĩtwengĩ njega mũrĩrĩ wa Kameme TV nĩ atĩ kũrĩ na macini ya mwanya na ĩrĩa rĩu ĩrahũthĩka kũmenya mĩrimũ ĩtiganĩte ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩgũmĩire mũndũ atekũmenya. Macini ĩno ĩrathima mĩrimũ ta ya ngoro, kũhũra thakame na kansa ĩkĩoya ihinda rĩnini mũno, na ningĩ gũkĩrĩ ũguo nĩ cikoretwo macini ta ici nĩ cikoretwo cikĩhũthĩka hau kabere. Gĩtaũ wa Gichimu nĩ mwandĩki witũ nĩ aratũmenyithia ciĩgiĩ macini ĩno ya mwanya. Mĩrimũ ĩrĩa ĩtagwatanagio ta mĩrimũ ya ngoro, higo, ini, kũhũra thakame kansa na ĩngĩ mĩingĩ nĩ ĩcũngagĩrĩria ikuũ gĩcunjĩ kĩa 13 harĩ igana kĩa ikuũ ciothe bũrũri-inĩ. Ũũ nĩ kũringana na riboti ya ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. Tiga ikuũ, gĩcunjĩ kĩa 25 harĩ igana kĩa arwaru arĩa makomaga thibitarĩ-inĩ makoragwo mena mĩrimũ ĩno, na kũringana na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, namba ĩno no ĩkorwo ĩrĩ igũrũ tondũ andũ aingĩ matithiaga gũthimwo, kuona o harĩ andũ ana, ũmwe wao akoragwo na mũrimũ wa kũhũra thakame. Kenya, zile vifo zinasababishwa na ile kuwa mjamzito ziko juu, iko zaidi ya ile World Health Organization ina target iwe chini yake. So sisi kama taifa tunataka kuipunguza kabisa. Na niguo gũteithĩrĩria kũhũrana na mĩrimũ ĩno, kambuni ya Irara nĩ yũkĩte na kamacini kanini ga kũmĩthima, na nĩ ngũrani na macini nene iria ikoragwo igĩtũmĩka mathibitarĩ-inĩ maingĩ. Partnered with manufacturers of AI powered diagnostics, and what this does is like it reduces the size of the conventional big machine, like now the case of the portable point of care ultrasound that we've introduced in Kenya. So it makes it portable. Kuona bũrũri nĩ ũgũmĩirwo nĩ ũnyihu wa ataaramu a ũrigitani na macini mathibitarĩ-inĩ makĩria icagi-inĩ, macini ĩno no ĩtũmĩrwo nĩ mũrigitani o wothe, kũrĩa ahũraga mbica mwĩrĩ-inĩ wa mũrwaru agacoka agacitũma kũrĩ mũtaaramu. Is telemedicine. Actually, you can just, even if you're not a profession, you can be directed on how to use it, and then the image is interpreted to farthest end. Somebody who is in, let's say, in even US can just interpret the image to you, and then now you just need give you the report. You write the report, and then you can just give the client the report.
Tugekinyia thibitari-inĩ ĩno ya Zaki mwena wa Uthiru, kuria mwambĩrĩria wayo aratũtarĩria macini ĩno nĩ kĩguni kũrĩ we, kuona nĩ ĩhũthĩtie njĩra ya gũthima mĩrimũ ĩtiganĩte. Mothers were actually traveling to far places, very far places like Westlands, Kenyatta Hospital, Kijabe, Kikuyu. But now, this machine actually, since it came, it has been of help to them because they just get the services near to them. Kũringana nake, macini ĩno ningĩ nĩ ĩgũithĩtie marĩhi ma gũthimwo na njĩra nene. Yeah, actually, it has reduced because you can see the other machine actually, they charge like 2,500, but this one we just need charge 1,500, 25 to 3,000, but this one is 1,500 per patient. Kũringana na mũtaaramu wa macini ĩno, mahũthĩro mayo nĩ maingĩ tondũ ĩthimaga ciĩga ciothe cia mwĩrĩ kuma mũmero, higo, ini, ngoro na maitho ona ingĩ nyingĩ. We check out the aorta, we check up the gallbladder. There are any stones in the gallbladder. Is the wall thickness of the gallbladder normal? Then we have the bladder, we check up the volume of the bladder in shida yote kwa bladder. Then mostly we have our cardiac. We use it most present for mostly the checking of the heart. Our heart, is it normal? Is it the vessels or the walls of the heart? Are they enlarged? Are they thickened? Use it mostly, and especially in accident cases. We check is there any fluid within the spleen, within the liver, within the pelvic region. Kuri atumia aritũ, macini ĩno no ĩhũre mbica kuonania mwana ũrĩa atariĩ. I think it's a rule in Kenya to have 2 ultrasound before delivery for the mothers. They be done a scan before delivery. For the scans, they help us to know any abnormalities within the child. They also help us to know the presentation of the child in order to advise the mother in which way they can get the delivery of the mother in advance. Thutha wa kuoya mbica ici, agatũtarĩria ũrĩa ekaga nacio. So now I'm taking a picture of I'm going to freeze the image since I've checked, I've seen the liver. So I'll go and then take an image of the liver. So I save my images on the cloud. For a high for most of the images they are saved on the cloud. So you can save them in my cloud. I can go access my images later in my house. I can send them to my first sonographer or someone. I can ask if there's something I need more clarification, maybe I can send it. There are images that can access anytime, anywhere within the crowd. Afithaa kuma kambuni ĩno ya Ilara oigĩte macini ĩno ndĩrĩ goro, na thirikari cia kaunti no igunĩke makĩria nĩyo kuona ndĩrĩ gharama ya waki wa nyũmba ya kũmĩiga. Kuna finances yenye tunahakikisha zile kliniki ndogo zaweza kuwa na uwezo wa kuilipa. Sasa kwa wakati hii ni 650,000, lakini tuwaeleza tu weka chini deposit kidogo, hii ingine uigawe kwa mwezi 24. Ongereire omanyitanagĩra na thirikari gũkinyanĩria ũgima wa mũingĩ kũrĩ Akenya othe. Mĩrimũ ya ngoro, cancer, higo na ĩngĩ mĩingĩ ĩkoretwo ĩrĩ gĩtango kĩnene gũkũ bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirio nĩ ũnyihu wa mandagĩtarĩ. No ũthundũri na ũtũmĩri wa macini teno ya Butterfly IQ yũkĩte ĩrĩ kĩguni kĩnene. Ngĩribotera Kameme TV kuma Uthiru kaunti ya Kiambu, Njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Since March this year, you have helped Kenyan communities every time you've played Lotto. Tumeenda Murang'a County, tumezunguka Nairobi County, tumeenda maeneo ya Kisumu County, tumeingia hadi Siaya na Bondo kule. Mimi na jamii yangu kuwarudishia shukrani kwa vile mmeweza kutufadhili na chakula. Asante sana. Leo imekuwa ni siku ya furaha sana. Tumepata thanks ambayo imekuja kwa wakati mzuri sana. Cheza Lotto unasaidia yule ambaye hana kitu. Asante watu wa Lotto. Every time you play Lotto, 25% goes to the Lotto Foundation, which supports our fellow Kenyans through various causes. Thank you for your help. Together, we are changing lives.